Дорогие коллеги, добрый день всем. Постепенно Zoom запускает участников. Счастливо приветствовать вас здесь, на площадке Бахарева групп. Артем, скажите мне, когда сделать паузу для перевода, для того, Dear чтобы... colleagues, we're very happy to welcome you all here at our Bachariva group. И у нас сегодня первое в этом 2023 году мероприятие. Это ивенты для коучей русскоязычных, практикующих по стандартам ICF. Я уверена, что мы с вами все находимся в пространстве постоянного профессионального роста, в приверженности ценностям ICF и тому, для чего мы с вами вообще в этой профессии. So today is our first event in 2023, and this is an event that we host for the Russian-speaking community of coaches who are dedicated to the values of ICF, who are dedicated to constant growth. And let's see what this space will have for us. И у нас с вами будет серия мероприятий из демо-сессии с разбором этих демо-сессий, что бывает очень полезно на любом уровне мастерства. We'll have a series of events with live demo sessions and with the review of those demo sessions, which might be especially useful for improving your mastery. Сегодня на нашей площадке известный уже для вас Тони Латимер МСС ICF. Today we welcome Toни Latimer МСС ICF, who some of you already might be familiar with. И Георгий чуть позже его представит подробнее, а я скажу в двух словах о том, какой у нас сегодня план и сколько мы вместе с вами будем. Мы сначала послушаем живую сессию прямо здесь, в процессе, в онлайне. Будет формироваться что-то, что мы сможем с вами заметить, и это будет длиться приблизительно полчаса. Gеorgий will have a detailed introduction for Toни later, but now I'm going to tell you the minutes and the schedule for today. First, we're going to have a live demo coaching session, which will last for approximately 30 minutes. И дальше будет возможность услышать комментарии Тони об этой сессии, какие-то пояснения и ответить на ваши вопросы. Пожалуйста, пишите их в чате, я буду внимательно собирать. From that point, there will be an opportunity for you to ask your questions, share your comments and thoughts. Please write them in the chat throughout the session. I will gather them and communicate them after the session. И перед тем, как передать слово Георгию, я хочу сказать огромное спасибо Тони за то, что Тони нашел возможность сегодня быть на этой площадке. Огромное спасибо клиенту, который нашел возможность быть на этой площадке. Наташа сегодня наш клиент. И благодарность всем вам, кто смог сегодня найти время посередине рабочего дня для того, чтобы быть вкладом в свой профессиональный рост, а значит, быть вкладом в ваших клиентов и быть вкладом в этот мир. Before I give the floor to Gеоргий, I would like to thank first of all Toни for finding the opportunity to come to us and to be with us today. I would also like to thank our Coachey, Natasha, for agreeing, and I would like to thank all of you for finding the time in this Friday to dedicate to your professional growth and your professional growth that will later result in a better impact for the customers and coaches. А теперь я передаю с огромной благодарностью слово Георгию, человеку, который проводит всю подготовительную работу со спикером, а это сложно и долго, и крайне интересно, для того, чтобы Георгий представил Тони. Now, with great pleasure, I give the floor to Gеоргий, a person who is doing all this preparatory work with speakers and guests, which might be difficult and demanding sometimes. So please, Gеоргий, you have the floor. Thank you. Коллеги, добрый день. Очень рад видеть здесь всех, и работа со спикером – это действительно страшно интересно. Dear colleagues, welcome you. Good day to you. And indeed, working with our speakers sometimes can be scary, interesting. И когда речь идет о Тони, мне почему-то всегда хочется представить его очень просто. Я искренне считаю, что Тони один из лучших коучей в мире, и этим сказано все. When we talk about Toни, I would like to give him a very simple introduction. I just think of him as one of the best coaches in the world, and that's it. Но все-таки сказать несколько фактов не очень хочется. Unfortunately, I still like to get some of the facts straight. Да, и если мы говорим о фактах, то Тони познакомился с коучингом на самом деле очень давно и стоит у основания, наверное, развития коучинговой философии в этом мире.
Speaking about the facts, Tony has been in coaching for a very long time, and I think he might be thought of as one of the founding fathers and facilitators of development of coaching in the world in general. Тони получил звание МСС я все время путаю, в 2007-2008 году, и с тех пор его послужной список клиентов, которым, по крайней мере, он может нам продемонстрировать из компаний и государственных, и частных, он просто поражает. Tony received his MCC. I can't remember for sure if it was 2007 or 2008, but still, after that point, the portfolio of customers, both from business and government and other areas, has grown so much and so extensive that I think I might not have the time to list all of it. И собрав вот весь этот опыт, более чем 30-летний опыт работы как и в бизнесе, так и коучем, Тони сейчас сфокусировался на своей миссии, очень важной миссии, он о ней сегодня расскажет, о том, чтобы подготовить максимальное количество МСС в самое ближайшее время, потому что миру действительно нужны коучи. And having amassed this 13 years of experience, Tony is determined on his purpose, and I think he'll tell you all about it a bit later on. But his purpose is to train as many MCC, as many master coaches as possible, because now it is indeed the time when the world is in dire need for such coaches. То не могу говорить очень много, поэтому я мягко передаю микрофон, я думаю, самому Тони, и почему бы процессу не начаться. I can go on speaking about Tony for a long time, but now I'd like to give the floor to him so that this amazing process can start. Okay, thank you, Georgie. That's awesome introduction. Спасибо большое, Георгий, за такое потрясающее представление. And Natasha, are you coming to join me? Наталья, вы ко мне присоединяетесь? I'm here. I'm here. So, you were saying you were a little nervous. I would say I'm really nervous now. When I see how many people joined the Zoom, I'm really nervous now. But I'll deal with it. I promise. Вы говорили, что вы немного нервничаете. Да, я нервничал немного, но когда я увидела, сколько здесь в Zoom людей, я занервничал по-настоящему. Okay. So, Natasha, let's just, two factors, being a little nervous, seeing all the people. Also, we will be pausing as frequently as you and I remember to allow the translation. So we need to just stay nicely connected. So just in whatever way it means to you, just bring yourself nice and centered and grounded. And just connect with me and let everybody else just fade away into the background. You and I will just hold that connection so that nothing disturbs you. Да, Наташа, у нас есть эти два фактора. Помним, что есть люди. Помимо этого, нам нужно с тобой делать паузы для перевода, поэтому давай ты успокоишься, сцентрируешься и позволишь всему остальному и всем остальным уйти из поля зрения. Okay. Deal. So, tell me, we've got about 30 minutes to work together. So what is it that you needed to resolve in the next 30 minutes? First, I want to have only you in the screen. Now it's done because I had all other people. Yeah, I think I know what is very important for me now. Like when people ask me what I do for living or like who I am, I always say I'm an artist, and I am an artist. But at the same time, I'm a coach as well.
And it's like these two roles always argue in my life. There was time when I even worked with Irina because I wanted to give up coaching because to me it sounded like I betray my artist. But no, I'm not ready to give up coaching. Now I'm moving towards PCC. So I want to balance these two very important parts of me. I don't know how for now. Doesn't work. Итак, Наташа, у нас с тобой полчаса. Что бы ты хотела решить за эти полчаса, с чем бы ты хотела поработать? Да, в эти полчаса у меня есть запрос. Я, когда отвечаю на вопрос, что я делаю, я говорю, что я художница, но помимо этого также я еще и занимаюсь коучингом. И на эту тему я даже с Ириной работала. Я хотела одно время от коучинга отказаться, думала, что это как-то придает мою художественную часть, но сейчас я на пути к PCC, я хотела бы найти баланс, равновесие, гармонию в этом, как балансировать одно с другим. Okay, so if I'm hearing correctly, you spend your time as an artist and doing coaching. Yes, that's correct. And you feel there is some clash or conflict between doing both? Yes, because first, time and our lifetime is limited. Second, for example, when I have a day with clients, I cannot create. It doesn't work. I tried many times, but it doesn't work. So there are days when I coach, it means this day my artist is somewhere, like I forget about my artist. But when I start creating, I cannot think about coaching. It's just not even fair to my clients because there are two different identities, completely different. So. Итак, вы говорите, что вы занимаетесь и коучингом, и также вы пишете, вы занимаетесь художествами. Так вопрос, а есть какой-то конфликт, есть какое-то противостояние между этими двумя ролями? Ну да, во-первых, это вопрос времени, у нас у всех одна жизнь. И второй момент – это то, что когда я занимаюсь коучингом, в этот день я не творю. Когда я с клиентами не могу думать об искусстве и наоборот. Когда я занимаюсь искусством, не могу думать о коучинге. Это как будто две совершенно разные личности или идентичности, если говорить. Okay, so if I'm hearing correctly, you're saying that the coach and the artist are two personalities, two different people, and when you're doing either one, you're completely immersed in that, and the other one cannot come in on that day. Yes, because even these are two different kind of people, and I can't even say which one I like more, really. But if I try to give sessions, to have sessions with my client when I create, I forget about the contract. I forget about everything. Like it just doesn't work. That's it. Вы говорите, что есть конфликт между этими двумя личностями, что когда вы в одной из этих идентичностей, вторая не может быть. Ну да, это как они не могут существовать в одно время. Я когда, например, занимаюсь искусством и пытаюсь какой-то коучинг дать клиенту, и у меня не получается, я забываю о коучинговом соглашении, то есть все эти элементы не собираются. Okay, so if I'm hearing right, then you're saying the coach and the artist are two totally different people to the extent where on a day when I coach, I can't create. On a day when I create, I can't coach. Yes, it's not that I can't, I can, but it doesn't work. It's like, it comes out bad.
То есть вы хотите сказать, что вы коуч и вы художник — это две совершенно разных идентичности, что когда когда вы художник и вы не можете заниматься коучингом, и наоборот? Нет, не то, что не могу, но если но это не работает, это не выходит. Если я за это берусь, все-таки то получается не очень. Okay. So what's the real problem here? The real problem came up when I made a decision not to give up coaching. It was never, ever, ever a question for me to give up my art, because I'm more successful in art than in coaching, to be honest, and success means a lot to me. So the real challenge for me is how to combine them, but not in terms of time or my itinerary, but in terms of inner me, like to come to some agreement. Sorry, Tony, the audience is asking if I might interrupt you a little bit and translate your question and then Natasha's answer. So maybe it would be in the middle. Okay. But so what does it work? Что для тебя не работает? У меня не совсем получается тот результат, который мне хотелось. Я как художница иногда успешнее, чем коуч. И проблема возникла, когда я стала отказываться или подошла к решению отказа от коучинга. Okay. Tony? So, all right, thanks. So am I hearing that you want to combine the two comfortably within you, and it's nothing to do with do one on Monday and do the other one on Tuesday? Правильно я слышу, что вы хотите комфортно сочетать в себе обе эти стороны, обе эти личности, а не заниматься одним в понедельник, а другим во вторник. Exactly. And while you were asking me this question, or kind of generalizing what I said, I realized one thing, that I want my coach to be as successful as my artist as well. That is important. И да, когда вы задавали этот вопрос, мне в голову пришло, как это можно обобщить. Я хочу, чтобы я коуч, я хочу, чтобы мой коуч был так же успешен, как мой художник. Okay. So the outcome you're looking for is that the coach and the artist sit comfortably together within you, and what's the difficulty? То есть для вас желаемый результат — это когда комфортно вас гармонирует, сочетается, и вы как художник, и вы как коуч. Sorry, can you repeat the last part? The coach and the artist sit comfortably together within you, and they are both equally successful. И обе эти That's роли the вас outcome. одинаково успешны для вас. Это для вас желаемый результат? Yes, it is. I mean, while you translate, I move on, and yes, they are not equal now, and I want these two parts of me be like not partners as well, but like equal, like equally successful, equally meaningful. Yeah, it's like in a family, like two people are either like equal, and everyone has its own right to give opinions, where in this situation I want it to be like this, like the artist and coach have the right to give their like opinion and to decide things. So like now it's not. No, that's the difficulty.
Да, я во время перевода продолжила думать, и я хочу, чтобы эти части во мне, сейчас так, чтобы и я художница, и я коуч были одинаково равны и одинаково успешны, чтобы это было как в семье, где равные члены могут давать свое мнение. Я хочу сейчас, я хочу, чтобы эти две части меня давали равноценные мнения, а сейчас это не так, и в этом сложность. Okay, so if I'm hearing right, then your problem now is that the artist and the coach are not equally successful. Если я правильно сейчас слышу, ваша проблема в том, что ваш художник и ваш коуч неравноценны в своем успехе. Exactly. Yeah. Okay, got it. So when that problem is solved, what would be happening? Да, именно, да. А когда эта проблема решится, что произойдет, что будет происходить? In terms of my personality, I will be bigger, like bigger. I will grow, and yeah. I mean, there are ideas in my head which I really don't like. So I'm trying to replace these ideas with like I'm being bigger, but it's about ego. It's about success. It's about like harmony is not the word I actually like. It's to me it's freedom. It's like it's freedom. It's more about freedom than about anything else. Да, моя личность в таком случае станет больше, и здесь даже речь идет, может быть, не столько о гармонии или балансе, это не совсем правильный вопрос. Здесь про эго, про успех. Talk a little more about ego. А можно еще, пожалуйста, об эго? Скажите еще об эго. Oh, I was afraid of this question, to be honest. I mean, I knew you would ask something. I think that big ego is bad. That's probably the idea like I have in my head, which interferes with a lot of things I do. Ego. The surface of ego is success. That's how I measure how big my ego is. The nature of ego is importance for myself. Like I don't feel important enough, let's say, in coaching, that's for sure. So it's like being important for myself. That's in brief what my ego means. Я боялась, что вы спросите об эго, думаю много о нем. Ну, наверное, плохо, когда эго слишком большое. У меня есть такое убеждение в сердце, оно намного влияет. Но если говорить об эго, то для меня успех, мой успех, это то, что лежит на поверхности эго. А то, что в глубине, то, что внутри эго, это моя важность для меня же. Насколько я вижу свою важность. Может быть, сейчас в коучинге это для меня не совсем так. So just take yourself to the future where you are being as important as you need to be in coaching. What's happening? А можете перенестись в будущее, где вы вот уже настолько важны, как вы хотите в коучинге? Что вот там происходит? I work with, if we're talking only about coaching, then I work with very ambitious clients, and the clients who don't have just ambitions, but the clients who believe in themselves and in their crazy ambitions. So it's like, it's working with big people, but not big in terms of names or brands. No, just, you know, the
big people, I'm sorry to say that in front of my colleagues, but there are big people and there are not very big people. And not very big people are absolutely fine. They're okay. It's okay. It's fine. It's not that they're bad. But I personally like big people, like with big brain, big ambitions, big plans, big steps. You just see this person who has a big scale. So I want to work with these kind of people. Для меня эта работа, когда я вижу такую важность для себя в коучинге, это я работаю с большими людьми больших амбиций, и не только людьми больших амбиций, но и людьми крупного масштаба, способными эти амбиции добиться. Я сейчас могу некоторых коллег расстроить, но для меня есть люди крупные, для меня есть люди большие и не столь большие. Вот интересно работать с людьми больших амбиций, больших возможностей, большого сердца, больших талантов. So go to that place in the future where that is happening, where you're as important as you need to be and you're working with the big people. What are you seeing? What's happening? А можете перенестись в будущее, где вот вы действительно важны в коучинге, где вы работаете с такими большими людьми? Что вы видите? Что там происходит? It's going back to my ego. Like I become bigger. Like I want to be close to these people and be with them, and then I become bigger. And for me, I told you, like my ambitions. I'm just saying it. Oh, I want to be bigger, but no, it's not good to dream about it. But yes, I become bigger when I work with like big people. Для меня это тоже связано с эго. Я становлюсь больше, работая с большими людьми, становлюсь больше я. So in that future where you're bigger, where you're working with the bigger people successfully, if you were making a movie of it, if you were a fly on the wall, seeing yourself, what would you be seeing? А вот в этом будущем, где вы работаете, где вы уже тоже такая большая и работаете с этими большими людьми, если бы вы смотрели на себя со стороны, если бы вы видели себя, если это был бы фильм, что бы вы увидели? You know, I saw this picture in real life, but I was not the person who was coaching that big person. It was in Japan, where I traveled as an artist, not as a coach. And I saw a woman. I overheard their conversation, which is bad, but I didn't have a choice. And she was a coach, and she was coaching some man. I just heard. I don't remember the details, of course, because I was just sitting too close to them. But it was the kind of session and relationship with two equally interesting people, which I want. So I see myself somewhere, I don't know, Singapore, Japan, somewhere, like having an offline session with a person who does or builds, creates something really important. Я такую картину уже видела, когда я путешествовала в Японии в качестве туриста, не как коуч. Я видела, как на сцене женщина-коуч проводила сессию с мужчиной очень интересным. И я вот именно так где-то в какой-то похожей ситуации себя вижу, где-то в Сингапуре, может быть, или в Японии, работающий вживую с людьми, как я уже говорила, амбициозными, крупными, талантливыми. So just take it a little wider for me as you're watching this and you're seeing yourself in one of these places, working with these kind of people. What else is happening around you? Посмотрев на это, что происходит, что еще происходит с вами, что происходит вокруг вас?
if talking about details, it's not like, and the interpreter made a mistake. It wasn't on the stage. It was in some restaurant. So, no, there is not like a huge audience and me like Tony Robbins jumping on the stage. No, that's not my type of activity. It's a conversation. It's a coaching session or coaching conversation between two equally, let's say, I don't know, smart people who work on building something, or it's a huge scale idea that these two people are working on. So, and they both believe that it's possible. На самом деле, да, переводчик ошибся. Я имела в виду не сцену, не выступление, что-то в духе Тони Роббинса, а я услышал разговор в ресторане, поэтому для меня это как картина связана с таким же разговором между двумя людьми, разговором на равных между двумя людьми, которые хотят сделать что-то крупномасштабное, и эти человека оба убеждены и верят, что это возможно сделать. Okay. So let's just go back to what you do see that future as. You're in this place, you're working with these people. As you see that happening, how does that feel? Давайте вернемся тогда в это будущее, где вы видите себя, где вы работаете с людьми, и вот в то время, как это все происходит, а что и как вы чувствуете? I know exactly how it feels. It's like exactly because I just had this experience, like let's say 2 weeks ago. It feels, but not as a coach. It feels like, is it me? Is it really happening with me? It feels like, wow, no, like it's kind of, you are there, you're in reality, but you kind of even can't believe that this is your reality. That's how it feels. Ну да, это чувство уже испытывала пару недель назад, но не как коуч. Это чувство, неужели это все взаправду происходит со мной? Неужели это не в самом деле я, как ты видишь, как будто ты видишь то, что происходит, но не можешь до конца поверить, что это ты, и это все происходит с тобой. When it is your reality and you're comfortable with it, totally comfortable with it, how does it feel? И вот, когда это ваша реальность, и вы в ней, и вам в ней комфортно, как вы себя чувствуете, что вы чувствуете? I wanted to say, I don't know, it's very difficult. It's not the question of language, it's the question of words that I cannot find in any language I speak. It feels like there's a huge space inside, which is much bigger than my body, and big is not the word. It's and important. Like all words are not strong enough. Like it's a big space inside, which is not empty, which is filled with something very useful, which is filled with energy. Yeah, that's the word. It's a big space inside, which is filled with energy. So I do know this feeling, but probably in a smaller scale, when I create some painting, which is very which gets good feedbacks, and collectionists buy it, that's the feeling I have, that I created something important and useful. That the same feeling, but bigger, but stronger. Здесь сложно подобрать слова, и дело не в языке, а в том, что слова, понятия будут недостаточно сильными. Это как большое пространство,
во мне, наполненное энергией. Я вот могу привести аналогию с чувством, когда я создаю какое-то полотно, которое очень нравится, которое берут коллекционеры. Это похожее чувство, но в меньшем масштабе. А здесь речь идет о чем-то большем, об этом пространстве, наполненном энергией и пользой, и помощью. What's going on for you now? Что сейчас с вами происходит? On the surface is that I speak too much. Inside is that I want it, and is that really what I'll get when I get there? That, like, many questions, I would say. Doubt. Много вопросов, много слов, есть то, что на поверхности, а есть вопрос, действительно ли я этого хочу, что произойдет, когда я получу, возможно, есть и сомнения. And as you think about that future that you're comfortable with, that you're the size you want with that sort of infinite energy space inside you, it's bigger than you. In order to achieve that, what precisely do you need from this conversation with me? И думая сейчас о будущем, думая о вас в этом состоянии, где у вас есть большое пространство с энергией, а что сейчас вы можете для этого получить от разговора со мной? I think we're talking a lot about coach. That's because we also have to be useful for the colleagues. But it's like my artist is left out. It's like, why are we dedicating this opportunity with you to my coach and not to my artist? So that's exactly what happens in my life. So from you, I want some questions that will allow me to not find compromise, but that it's not that at some moment in time, artist is left out, and some moment in time, coach is left out. I want them to be both here and get equal opportunity. That's probably the reflect of my problem here during the session. Даже вот здесь моя ситуация в ходе сессии разыгрывается, потому что здесь мы тратим время, говорим только о коучинге, то есть уделяем время только коучинговой стороне, а при этом не говорим о художнике. Это ситуация, которая напоминает иногда то, что и в моей жизни происходит. Поэтому вопросы, которые хочу, чтобы вы мне задали, это даже речь идет не о том, как найти компромисс, а так сделать, чтобы обе части были в один момент, чтобы обе они получали все, чтобы они обе не были обделены. Okay. Now, you said that you wanted your coach to be as successful, as important as your artist. I've seen a lot of thinking going on. If you dip in there now, what's your current thinking on how your artist will help your coach be that successful? Вот вы говорили, что вы хотите, чтобы вы как коуч были так же успешны, как вы как художница. Я смотрел, что вы очень много думали, много у вас какой-то процесс проходил, когда я это спрашивал. А вот сейчас какие мысли вам приходят, что вы думаете? Может быть, как-то вы как ваш художник, вы как художница можете помочь вашему коучу быть настолько же успешным? I think I can. Because if I grow, if I invest more in success of my artist, then my artist will be able to present my coach. Now, as I started, when the session started, I said I always say I'm an artist.
and I'm most of the time shy to say that I'm also a coach, like real shy. I don't even mention it. Maybe my artist shouldn't be shy of my coach. That could be one solution. Одним из моих решений может быть ситуация, где я инвестирую в повышение своей успешности как художника для того, чтобы презентовать себя как коуча. Вот сейчас, как я говорил, мой художник немного стесняется моего коуча, я об этом не говорю своим клиентам, не подаю себя как коуча. Может быть, мой художник может перестать стесняться моего коуча и наоборот начать как-то продвигать его, рассказывать о нем. So it sounds like there's a little bit of a plan forming in your mind, or you've got some idea. Would it help to just validate that? Звучит, как будто у вас появляется какой-то план или идеи в голове. Может быть, вам поможет, если мы эти идеи или план свалидируем? Yes, please. Yes, it's exactly. Okay. I'm sure that while working on this plan, I'll have more ideas. So this is probably the main approach that I should use, to be honest. Да, честно говоря, думаю, это должен быть основным подходом, которым я буду пользоваться. Во время обсуждения и проработки этого плана ко мне могут прийти какие-то новые идеи. Okay, so the plan that's forming in your mind, then go ahead and validate it. Talk me through it. Если план у вас в голове формируется, то, пожалуйста, подтвердите его для меня, проговорите его, расскажите мне. Do you hear me well? Everything's Yes. fine with the connection? Okay. So the plan is I'm now traveling to Paris to an exhibition, which is like it's a huge success for any artist in the world to participate in Salon des Artistes. And I will have some meetings with galleries and stuff and the dealer. And I think I will try to mention that I'm a coach as well. Like I will, normally in this situation during exhibitions, my coach doesn't exist. It's like, no, it's not. So maybe during this trip to Paris, with a lot of meetings, I will mention somewhere I'm a coach as well. Like I know how to believe in yourself as an artist, which is important. Like many people just don't believe. They have a talent, they don't believe. So I can say I know how to build your belief because I'm a coach. So I will try to do something. I will say I'm a coach. Okay. I will start from mentioning that, you know, I'm not just an artist, and I get my ideas from coaching, which is not true. No, I shouldn't lie. I will say I'm a coach. That's it. That's the biggest promise I can give myself, that I will mention it. Да, план такой ко мне в голову. План такой у меня есть. Мне предстоит поездка в Париж на выставку «Салон des Artistes». Это выставка, за которой очень высокий стандарт задает. Многие художники мечтают в ней поучаствовать. И если раньше на таких выставках меня как коуча просто не существовало, то теперь я по меньшей мере расскажу, что я коуч, что я еще и коуч. Я не буду говорить, что я свои идеи беру из коучинга, это не так. Врать не буду, но вот то, что я могу сделать, это говорить на этой выставке о себе так же, как о коуче. So just step into that. Let me hear it. Who are you? Попробуйте сделать один шаг. Дайте мне услышать. Кто вы? Скажите мне, кто вы? I'm an artist who also has private coaching practice. Я художник, который также обладает коучинговым бэкграундом. Now, internalize that completely. Bring the two together inside you. Feel the
energy, that infinite large space growing as the two of them sit intertwined inside you. And tell me, who are you? Интернализируйте это, почувствуйте то огромное пространство, которое наполняется энергией, когда эти ваши две части переплетаются, объединяются, и скажите мне, кто вы? It's like there's an answer I should give, and there's an answer that comes to my mind, like real sincere answer. Sincere answer is that I'm an artist, but artist in a let's say in a bigger scale, because coaching can be also art. So it's like I'm an artist, that's it, full stop. But my art is, or my abilities are implemented in different areas, let's say. One area is creating paintings, and the other area is creating relationships to like it's creating not business, but no, it's creating relationships. That's it. That's enough for now. Yeah. Есть два ответа: тот, который напрашивается, и тот, который я хочу дать. Я, когда говорю о себе, я человек искусства, я творец, я художник, но я творю в разных областях. Коучинг для меня это тоже искусство. И помимо того, что я создаю полотна, я также создаю с помощью коучинга и отношения. Я думаю, да, вот так правильно. Я художник, который создает искусство и создает отношения. And as you say that, how does that feel? И когда вы вот это говорите, когда вы это озвучиваете, что вы чувствуете? Как это чувствуется? True. It feels true. But you know, I also have like identity of a jogger who like jogs every morning. And normally this jogger solves many problems, but my jogger didn't solve this problem. This issue important for me was solved now. I'm gonna jog with it more, with the idea that I'm an artist, full stop, but art can be different. Чувствуется как правда, чувствуется очень правдиво. Есть вот еще одна моя идентичность, это идентичность бегуни. Я часто, каждый день выхожу на пробежку, и в решении этой проблемы вот этот аспект моей идентичности не был вообще задействован. Но теперь, когда я это сказала, я это осознала, я возьму эту идею того, что я художник, и пробегусь с ней. Okay. So in relation to what you needed to get from this conversation, where are you now? А в отношении того, что тебе было нужно из нашего разговора, вот где ты сейчас на этой плоскости? Honestly, there's a seed that's growing. I have to water it. Yeah, there's a seed. I didn't have a seed. Now I have a seed that's growing. I believe it will not dry. I'll just have to water it somehow. Появилось растущее семя, пока это просто росток, но я верю, что он не высохнет. На данный момент, пока мне этот росток нужно поливать. Okay. How will you water it? Как его поливать? How? That's a tricky question. How? Take water and water and just put it on the seed. But in reality, in like real life, because I'm trying to escape like from your tricky questions, as people normally do. Like I was like, no, I'm not here. I'm better. I will mention, as I said, that I'm also a coach. I will work on not being shy. On not being shy to mention it. That's water already. If there will be people who are ready to listen to me, I will explain that my coaching is art. It's not like some coaching. My own coaching is art. That's probably the most important idea that I got now, that my coaching is real art. That's it.
Хочется ответить, что я буду поливать водой, но, конечно, если задуматься, то я просто не буду стесняться также говорить, что помимо художницы я и еще и коуч, и когда люди будут спрашивать, а что есть твой коучинг, я буду говорить, что мой коучинг – это искусство. Я делаю в коучинге тоже искусство. So, for the purposes of today, are we complete? А тогда на сегодня закончили ли мы с вами? Yes, thank you. I didn't expect this. I didn't expect this result, to be honest. I never ever thought about it from this angle. Yes, thank you. It's a gift. It's a real gift from you, from us, from our interaction, which I will start opening. Like it's wrapped, nicely wrapped. I will carefully open this wrapping paper, not like children do. No, like through ribbons. That's what I'll do with it. Thank you very much. Thank you. I That didn't would be expect. awesome because Спасибо большое. Честно говоря, это как дар, это как подарок. Я никогда не думал об этом с такой стороны. Это на самом деле не просто подарок, а завернутый в очень красивую упаковку. Я не буду набрасываться на нее, разрывать как ребенок, а буду очень аккуратно ее, деликатно разворачивать. Поэтому спасибо вам еще раз за этот дар, за наше взаимодействие. and I just want to say I'm impressed. Well done. That was awesome. I mean, roughly half an hour ago, you were talking about two conflicting things battling within you, and you've just articulated one thing that manifests itself in two different directions. Я хочу сказать, что я впечатлен. Вы проделали великолепную работу. Вначале вы говорили про эти две конфликтующих личности, которые, казалось, шли в разных направлениях. So thank you so much for being here. And you're looking a little less nervous than you were. Спасибо большое, что были сегодня. I'm not. I would But have it feels coffee. good. If it was offline, I would have coffee and like many jokes with you. Now I'm completely relaxed. Thank you very much. Okay, that's awesome. Thank you so much. Thank you. Thank you. Georgie, we're done. Георгий, мы закончили. Спасибо большое друг другу, сказали участники нашей демо-сессии. Коллеги, можем возвращаться все в режиму видео. И будем очень рады, если вы поделитесь своими впечатлениями сейчас. Dear Тони, colleagues, let's put the video on, and please, we'll be glad if you could share your feedback, if you could share your experience. Тони, если возможно, может быть, вы что-то хотите прокомментировать сначала, пока коллеги соберут вопросы и напишут свои благодарности в чате, потому что их уже много. Tony, maybe you would like to share your thoughts, to give some comments while we get all the feedback and words of gratitude from the chat. And I may assure you, they are numerous. Oh, I don't know. My thoughts. As I said, I'm just totally impressed. I mean, that was a beautiful shift from here I am with this conflict going on to it's unified. And what was that phrase? My coaching is art. I'm an artist and my coaching is art. I think that she should frame that and put it on the wall. Я впечатлен, на самом деле, очень. Что еще могу сказать? Что могу прокомментировать? Очень красиво мы увидели, как сначала вот это есть конфликт каких-то двух начал, а как они потом переплелись и объединились. И вот эта фраза, когда Наташа сказала, мой коучинг – это искусство, я думаю, что она может себе на стену распечатать эту надпись, эту цитату. У нас множество благодарностей в чате на английском и на русском. Tony, we have lots of words of gratitude in our chat. They come both in English and Russian. И тогда я воспользуюсь случаем для того, чтобы задать свой вопрос. У нас есть вопрос на площадке. Тогда даю слово Белле. Also, I have questions from the audience, so let's hear one from Bella.
Спасибо большое, Ирина. Я думаю, я подожду. Okay. Thank you very much. I'm really impressed, Tony. I'm really happy to see you here. And my words would be, that was very simple and sophisticated at the same time. That's the word that came to my mind. First, I have two questions, if that's okay. First question, how do you manage to do that, to be simple and sophisticated at the same time? And my second question is, I completed your first steps to mastery successfully, and I'm planning to join Simplicity of Mastery in March. So I know a little bit about your work and what you do, and I'm really looking forward to joining that that program. So, and you said that your mission is to create, or to, you said that the world needs more coaches, and Yes. that your mission is in 3 years teach 1,000 MCCs. So how would humanity benefit that, and how will that impact our planet? Тони, у меня вам первое, во-первых, слова благодарности. То, что вы проделали и продемонстрировали, было одновременно и очень просто, и в то же время утонченно. Поэтому мой первый вопрос будет, как вам удается делать так одновременно просто и утонченно? Второе, это я прошла первый модуль вашей программы «Шаги к мастерству». Также хочу записаться, вот записываюсь в марте на следующий шаг, но я хочу задать вопрос о вашей цели и миссии. Вы говорите, что ваша миссия обучить как можно большее количество коучей, потому что миру коучи необходимо. Мой вопрос, а в чем будет польза, как эти коучи послужат миру, в чем будет эффект этих коучей? How will that benefit the world? Well, I don't think anybody in this audience would disagree that people using coaching skills as the way of communicating is the most effective way to have human interaction happening. And I'm looking at it from several sides. One is there are places in the world where there are hardly any coaches. People don't get the help they need, whether it's at the individual level, the corporate level. So we've got to spread it. We've got to make this doable for everybody. And for me, I've put a label on it, a measurable thing to say, okay, here's the goal: help create 1,000 more MCCs in 3 years. That's just so that we can measure something, because the more people we get at the top, the more they help the next level, and so on. It flows down the pyramid. What it's really about is, how do we educate the world to use coaching as a communication style? And that's going to have an impact in a number of areas. So for example, I'm making a shift in my corporate work. And I've gone from running 5-day leadership programs, taking people deep into trying to learn how to do things that behave differently, to saying, no, I'm going to teach you one thing. We're going to have a 3-hour session. I'm going to teach you the one thing you need to do, which will create all that other stuff. I'm just realizing I need to shut up and let some translation happen, don't I? Я хочу сказать, как это пойдет на пользу миру. Ну, во-первых, я думаю, все мы, кто собрались здесь, не будем спорить с тем, что коучинговый подход является одним из наиболее эффективных в коммуникации. И на данный момент есть много мест, регионов, стран в мире, где коучей недостаточно на всех уровнях. Поэтому в качестве своей цели я выбрал себе цель измеримую. У меня есть показатель. Я поставил себе цель обучить 1000 новых MCC за 3 года. И я считаю, что это будет мой вклад, а дальше это будет распространяться как пирамида. И вот такое
такое изменение сможет привести уже к другим изменениям в обществе, где люди будут дальше распространять эту философию, и коучинг будет как культура общения в современном мире распространяться. Я, на самом деле, меняю и свой подход в работе с корпоративными клиентами. Если раньше я для руководителей проводил какие-то 5-дневные модули, тренинги с глубоким погружением в вопрос, то сейчас я говорю, нет, я вас научу всего одной вещи, это будет 3-часовой курс. Yes, so we can continue. Okay. Do we have any more questions? Somebody just wrote 4 comments up in the chat. You said, thanks, unexpected turn. I will pick this up for my future sessions. I'm just fascinated to know what was the unexpected turn? What was it you picked up there? Спасибо большое за комментарий, Эльмира. А в чем был для вас неожиданный поворот? Что было для вас неожиданно? Yes, since I can add here, I mean that when you said, how can your artist to help your coach? Because I had another, in my mind, I had another ways how to turn this session. Ваш вопрос был неожиданным, когда вы спросили, а как может ваш художник помочь вашему коучу? Для меня это было неожиданно, я видела другой путь, каким можно было пойти в сессии. Okay, okay. Thank you. Thank you. So, Tony, there is another question, actually a couple of questions from the chat. Allow me to translate them. So they come from Елена Lapsheva. The first one is, how do you improve your competencies, your qualification? Do you still have some areas to improve, to strive for as an MCC? This is the first question. And the second is a follow-up. Do you follow some routine to maintain your coaching state, to maintain your competencies as a coach? Thank you. Okay, so my belief is that what we teach coaches, what we teach people, regardless of whether they want to be a certified coach, we should teach mastery. And I've been doing a lot of... Sorry, хочу ответить, что мы обучаем когда коучи, и неважно, коуч потом будет работать или нет, мы в первую очередь обучаем мастерству. For me, what we just did in the observable stuff was what I refer to as coaching without models. So that's what should be taught. That's mastery that gets you over the bar. It gets you your black belt. Для меня то, что мы сейчас делали из наблюдаемого, это коучинг вне моделей. Это то, что я считаю мастерство в коучинге. Это то, что можно сравнить с черным поясом. And I always think of that martial arts analogy. So you get your black belt, you become an MCC. That's coaching without models. But then there's the 8 dans of progression. So if you talk to the martial artists, they are constantly improving. Позвольте привести аналогию, да, если развить с боевыми искусствами. Я говорил вот о черном поясе, мы знаем, что специалист в боевых искусствах получает черный пояс как знак его мастерства, но после этого есть еще ступени, есть еще 8 дан, то есть даже мастер продолжает совершенствоваться. So the practice for me, you're never going to be perfect. It's continually working reflective practice on getting better. So all the things that we normally do. The other thing I realized over the years is that one of the ways to improve what you do is to analyze what you do and teach it to people. So one of these motivators for helping measurably people get to a higher level and get to their MCC is because then they can mentor the ones beneath them. And
the act of having to help somebody else means you have to analyze what you do, codify it, and then teach it. And that forces you, because of the questions you get asked, to go deeper. And this whole process I'm doing now, where every Friday I'm running these live tutorials for the Simplicity and Mastery program, the tutorial is all about people coming in and saying, okay, I've done some of the study, I've done some of the work, I have a question. And they're asking questions I've never heard in 20 years. So we're going deeper. So my thinking is being forced to go deeper all the time, week by week. So it is a constant refinement. Помогает мне, на самом деле, два аспекта. Надо сказать, что это действительно процесс постоянного оттачивания навыков. Это, во-первых, конечно, как мы в нашей работе все занимаемся рефлексией, анализом, и вот я заметил, что по-настоящему помогает совершенствоваться, это разбирать свою работу, анализировать ее и обучать ей. Потому что вот я когда взял себе, да, эту измеримую цель, обучить 1000 МСС, они, в свою очередь, потом также смогут эту обученное передать дальше. И я хочу сказать, что вот из этого обучения складывается возможность совершенствования. Необходимо самому гораздо глубже разбирать, анализировать свою работу, потому что мне вот, я конкретно каждую пятницу занимаюсь этим, провожу такие живые демонстрационные сессии, и мне в ходе них задают люди такие вопросы, которые мне самому за 20 лет в голову не приходили. Это помогает. Да, Тони, окей. Oh, I was going to yes, unless you got some more. I did pick up, because it was the one I could read, Armin's question. I'm happy to answer that one. But you've got another one? Артем, переведете тогда, и потом я спрошу. Да, Тони спрашивает, у меня еще одна мысль есть, ну что, у вас еще один вопрос есть? Давайте вернем Тони в микрофон, а потом вопрос. Sorry, yes, please, finish your thoughts, finish your answer, and then we'll give you the question, sorry. Okay, so I was just going to pick up on Armin's question. He says, how can you prove the world needs coaches? How can we help people to understand they need a coach? I wouldn't get hung up on persuading everybody they need a coach. And my answer to the people that I hear saying everybody needs a coach, it's like, no, you don't. No, you don't. There are times when you need a coach. There's huge amounts of time when you don't need a coach. What I do think we know gets better is when everybody uses those core communication skills that underpin coaching, suspending judgments, deep listening, triggering thinking. If we use those as the way we communicate with people, for sure. Think about any company you've ever experienced, or any situation socially or governmental anywhere in the world. If people suspended their judgments about others, if people listened, really listened to other people, and if in each interaction we have with people, we just focused on triggering their thinking, would the world be a better place? I think so. Я, на самом деле, отвечал на вопрос Армине в чате, как доказать миру, что всем нужны коучи, как мы можем помочь людям понять, что им нужен коуч. Я здесь не считаю себя в лагере тех людей, которые кричат, что всем, каждому нужен коуч. Нет, иногда коуч нужен, иногда нет. Мы все знаем, в какое время бывает нужен коуч. Но я хочу сказать, что если мы поговорим о ключевых подходах, о ключевых принципах коучинга, то здесь никто не будет спорить с тем, что они все очень сильно нам помогут. К примеру, это возможность воздерживаться от суждений, также возможность запускать мышление человека. Все, наверное, могут подумать в контексте работы, организации, ситуаций, в которых вот эти ценности, придерживаться этих ценностей очень сильно помогло бы всем, и это бесспорно. Тони, я позволю себе задать вопрос сейчас от себя, который вот висит с самого начала. Вы так давно в профессии, что, наверное, можете заметить те тенденции в изменениях запросов клиентов, которые есть. Вот какие тенденции вы видите в последние 3, 5, может быть, 10 лет? Как меняются клиенты и меняются их запросы?
Tony, I might ask a question that was in the thread earlier. It's a question from me. So you have extensive experience of working in the field, and you've been working for a long time. So maybe you can share some observations on the trends that arise. How do coaches change? How have they changed in the last 3, 5, 10 years? And do you see a trend in the change in the requests that people come with? What are your observations on this? To be honest, absolutely none. People are still people. Честно говоря, никаких не вижу. Люди остаются людьми. Yeah. The corporates, the next generation of corporate leaders are having exactly the same problems as the previous ones did. И в корпорациях, и в бизнесе следующего поколения лидеров абсолютно те же проблемы, с которыми сталкивались и их предшественники. And in fact, one of my motivations is in doing what I can do to increase the coaching volume and skills is because one of the reasons things haven't changed is because there isn't enough available help to people to make the change and to make it sustainable. Одна из причин, по которым этих изменений не произошло, как раз состоит в том, что недостаточное количество людей, обладающих навыками эти изменения провести, способствовать им и сделать их устойчивыми. И вот как раз в продолжение этого вопроса, вопрос из чата: какой потенциал готовых к коучингу клиентов вы видите и какие вы видите тренды в динамике, где именно этот прирост потенциала? And to follow up on this question, another one from chat is, what potential do you see in coachable clients and clients that are ready for coaching? And what trends do you see in the dynamic that has the growth of this potential? Not quite sure I understand the question. Не очень я уверен, что правильно понимаю вопрос. Артем, посмотрите еще в чат, это последний написанный вопрос, Да, я вижу. и попробуйте с текста оттуда. So, what potential now do you see nowadays in coachable clients, in clients that are eager to be coached? And do you see some trends? Do you see a dynamic where this potential grows in people? So the potential of coachable clients. I think what we're seeing, one of the things we're seeing in the workforce generation by generation is an expectation of faster change. You know, everything has always been, it gets faster, it gets faster, it gets faster. I think the trend we're going to see is that compared to, say, the traditional view of the senior executive engages a coach to work for months and months, is more of a sort of a bite-sized thing. That people can just get a little help, get something in small chunks. Что хочу сказать, конечно, эти изменения происходят, и мы видим, что происходит и смена поколений в рабочей силе, и люди теперь ожидают более быстрых изменений. И запрос действительно, он возможен на скорость, и в сравнении с прошлым подходом, когда начальник берет коуча для работы с сотрудником на какое-то долгое время, люди ожидают чего-то более сжатого, более компактного, работы над чем-то предметным, да, то, что можно проживать за один укус. So one of the trends we've seen about 2 or 3 years ago, the middleman companies like BetterUp, Coach Hub, Ezra, they've started what they call their democratization of coaching. So selling cheap coaching in volume to companies. One of the things that's happened is as people in the big companies that use those services have moved to the next tier down organization for their next job, the question they're asking the HR directors, so 3 years ago, the question they were starting to get was, so in this company, how do you deal with flexible working?
That was everybody's question. The question that people are starting to ask now is, what's your approach to deploying coaching? So we're starting to see, as the people move from the big companies to the next layer down, an expectation that coaching will happen. And that's going to increase. Мы видим, что у людей уже появляется ожидание в контексте того, что коучинг на рабочем месте будет происходить. И если раньше спрашивали о том, как будет ли вообще, то теперь спрашивают о том, как компания применяет коучинг, как компания развертывает коучинг. И в этом есть тренд, который прослеживается. Его сформировали компании-посредники, компании, которые занимаются тем, что называется демократизацией коучинга, которые предлагают более крупным корпоративным заказчикам дешевые услуги коучинга в большом объеме. И благодаря этому во многом происходит смена ожиданий уже в соискателях, сотрудниках. Sorry, can you name the third company? They say Better Up, Coach Hub, and what was the third one? Ezra. Ezra is the third one I know about. And there are a few more. And it's going to be fascinating because a lot of coaches have got quite excited about being in those services, even though they don't get paid much, but it delivers business to them. Be in no doubt, those companies have been set up to build a market for AI coaching tools. Здесь надо сказать, что эти компании, несмотря на то, что очень многие коучи рады быть в таких компаниях, сейчас компании работают над разработкой инструментов коучинга с применением искусственного интеллекта. So Stellenbosch University Business School down in South Africa has been running its own developed AI coaching tool for 2 or 3 years. And the evidence has proved that coaching for goal achievement, which is typically what middle manager coaching and mass coaching in corporates are, coaching for achieving goals, the AI tool can do it as well, if not slightly better than the human coach. На самом деле, да, здесь можно привести кейс разработки одного из университетов ЮАР, где они разработали 2-3 года уже в процессе модель на искусственном интеллекте, которая помогает с коучингом, построенным вокруг достижения целей. Вы знаете, тот коучинг, который в основном предлагается в компаниях сотрудникам низшего и среднего звена, тот коучинг, который вот в объеме предлагается, вот таким коучингом уже искусственный интеллект может заниматься так же успешно, если даже не успешнее людей. And let's be in no doubt as to the opportunity. As those things become more prevalent, there is going to be a growing awareness of the benefit of coaching and what it can do. So I'm going to give you one example. Singapore is a very small country. And I'll pause while you translate, otherwise I'll go on forever. Я хочу сказать, что с распространением таких решений, с распространением таких подходов, плюсы и преимущества коучинга будут становиться более очевидными. И приведу пример Сингапура. Вы знаете, Сингапур страна с небольшой территорией. In Singapore, we've got the country is about 18 miles by 26, so really small. Вся страна площадью 18 миль, 20 на 40 квадратных километров, то есть очень небольшая. However, for all the multinational regional headquarters we've got, the bulk of the economy is the SME, the small medium enterprise. Однако, несмотря на присутствие крупных международных корпораций и штаб-квартир, основу экономики составляют предприятия среднего и малого бизнеса. Now, the SMEs can actually be up to 200 employees and several $1 million turnover. Такими предприятиями считаются предприятия, в которых работает до 200 сотрудников и оборот ежегодный несколько миллионов в год. And I only know of one of those SMEs where the guy who runs the company has ever used an executive coach. The majority wouldn't even know what you're talking about. И я знаю только одну компанию вот из предприятий МСП, в которых руководитель пользуется услугами executive коучинга, только один буквально. Все остальные даже не знают, что это такое. Now,
if we take away all the small companies and we say, just take the SMEs that have got more than 100 employees, so typically led by one person with a team of managers, just in Singapore, there are 24,000 companies of that size. И если мы возьмем вот такого рода компании, которые подпадают под условия МСП, то в одном только Сингапуре там 200 компаний такого размера и объема. As they democratize coaching in the big companies, as people start to be more aware of it, just imagine if just the owner of that 100, 200 man company, plus maybe one or two of his managers, sat down and thought, maybe this coaching thing could help me. Now, the guy who's built up a several $1 million business with 100+ employees is not going to switch on his Alexa device and use an AI coach. He wants a human being, he wants an equal. А теперь представьте себе, что вот в каждой такой компании есть руководитель, который садится и думает, ну да, нам, может быть, нужен определенный executive коучинг, он не будет тем, кто будет закупать в объеме эти услуги, не будет обращаться к искусственному интеллекту, ему нужно что-то более конкретное. So just in this little country, that's 24,000 people who very soon could potentially wake up to the fact that having a coach would help. И представьте, только в этой стране потенциальный рынок — это 24 тысячи собственников и руководителей бизнеса, которые могут однажды проснуться с идеей того, что коучинг им может быть полезен и поможет. We don't have enough coaches. Коучей не хватает, коучей недостаточно. So we need coaches who can operate above the level of the AI tool, coaches who can coach at the level which only humans can do, and who are comfortable to sit down and look a business owner in the eye and deal with them. И нам нужны коучи, которые смогут сделать то, что не сможет сделать искусственный интеллект, которые смогут спокойно зайти в компанию, сесть лицом к лицу с собственником, посмотреть ему в глаза и сделать то, что нужно сделать. Нам нужны такие коучи. Тоня, мне невероятно откликается ваша идея и ваше вдохновение о том, что нам нужны такие коучи. И ваша миссия, конечно. Tony, your idea, inspiration and purpose that the world needs such coaches recalls greatly me. Расскажите, пожалуйста, о вашей программе, через которую вы реализуете сейчас эту идею. Can you please tell us more about the program that you used to implement this idea and to make this reality come to life? Oh, you mean the simplicity of mastery one? Простоту мастерства вы имеете в виду? Да. Okay. Sure. Can I just briefly screen share? А я могу под экраном делиться тогда для этого? Yes, already? Okay. And let me see if I can just press the right button. Can you see my screen? Is that clear enough? Видно экран? Да. Yes. Okay. So what I've decided to do was teach mastery. So teach level 3, how you get from PCC to MCC. Что я решил делать? Я решил обучать мастерству. Это 3-й уровень. Это то, как пройти от PCC к MCC. And the way I'm doing it is to record the stuff that can be put out as recorded lectures. So year before last, I was on one of the global ICF task forces that redefined the level 1, 2, and 3 of coach training. Что я делаю для этого, как, к примеру, в концепции ICF я состоял в рабочей группе, которая как раз формулировала компетенции и уровни, и те уровни, которые эти компетенции составляют, уровень 1, 2 и 3, мы их переформулировали немного. And
one of the other things we did was made the change that CCE, continuous coach education, can be 100% asynchronous. И что мы сделали? Мы допустили возможность вот этого аспекта непрекращающегося развития коуча. Мы сделали эту возможность асинхронной. Now, if we just look at people who want to get from PCC to MCC, you've got to get 75 hours more training on top of the requirement for PCC. Посмотрим, что нужно для того, чтобы перейти с уровня PCC на MCC. Нужно 75 часов обязательного обучения больше. However, it takes on average 6.5 years for coaches to accumulate, after they've got their PCC, to accumulate the coaching hours they need to apply for MCC. Однако в среднем для набора необходимого количества часов для MCC коучам требуется 6,5 лет в среднем. And in that time, they've renewed their credential twice. А за это время 2 раза люди переподтверждают свою степень, свою лицензию. And to renew their credential, they have to do 40 hours over the 3 years. So by the time they get there twice, they've got 80 hours of additional coach training logged. А для того, чтобы эту степень подтвердить, нужно 40 часов заверенного обучения пройти, поэтому через 6,5 лет фактически коуч, когда 2 раза подтверждает свою квалификацию, уже имеет за плечами эти самые 80 часов обучения. They do continuous coach education, but most of it is teaching other applications of coaching, but still at the same level. Помимо этого обучения также можно рассматривать и другие применения коучинга, которые проходят на том же уровне. So by the time they get to take their MCC, all that they've got to do on the checklist is 10 hours of mental coaching, then take the exam. К тому моменту, sorry, can I paraphrase the last one? By the time they have their coaching hours logged, ready to do the MCC, they've met all the training hour requirements. They just have to do 10 hours of mental coaching. И таким образом, к моменту подачи на MCC уже есть и коучинговые часы, уже есть и обучение. Необходимо только соискателям получить также 10 часов менторства в коучинге. But the problem is, the reason you have to jump so many hours of coaching practice before you can do MCC is because the skill jump is huge. Причина, по которой вам нужно получить столько много часов перед подачей на MCC, действительно очень большой скачок в коуче происходит с уровня PCC на уровень MCC. So 10 hours of mental coaching will not get you through that jump. И 10 часов менторства коучингового не позволят вам легко так сделать этот скачок. And the pass rate for the MCC exam is still embarrassingly low. И все еще очень низкий уровень показателей сдачи успешной на MCC. So my idea is to enable what we've got used to, good quality self-study, coaching demos, recorded lectures on the things you need to learn, make that all available online. And then every week we do live tutorials. So you study, and then every week you've got the opportunity or several opportunities to come live with me to say, okay, take my learning a bit deeper here. Explain this more to me. Моя идея как раз состоит в том, чтобы все эти материалы, необходимые для обучения, лекции и так далее, предоставлять вам, а все остальное. Также мы раз в неделю проводим такие живые демо-сессии, в которых можно задавать вопросы, в которых можно все это обсуждать и отрабатывать такой сценарий обучения. And even more importantly, getting your MCC is the beginning of the journey, not the end.
Что еще более важно, получить степень МСС – это только начало вашего пути, а ни в коем случае не его окончание. And the difference between first Dan black belt MCC and 8th Dan is in how effectively you can use the energy. И разница между МСС первого дана, если так можно сказать, и МСС 8-го дана, это то, насколько эффективно вы сможете воспользоваться энергией. So the live tutorials each week are where we also gradually do the practice. The energy work, you can listen to a lecture about it, but it's something you have to experience for real, for live. Практика у нас проходит на живых демосессиях, то о работе с энергией остальным вы сможете сами прочитать, но вот очень важна та работа, которую мы делаем вживую. And the other thing I did, and this is where it kind of got exciting in terms of, if they're going to democratize coaching, let's democratize coach training. Что еще интересно я сделал, если занимаются другие компании демократизацией коучинга, то я занимаюсь демократизацией обучения коучингу. So I took the typical, I looked at all the numbers, the average sort of 60, 70 hour coach training program at any level is about $6,000. So I said, okay, let's spread that over the 7 years. И что я сделал? Я посчитал, что в среднем одна программа обучения коучингу составляет $600-700. Я эту сумму взял и посчитал, разделив ее в среднем на 7 лет. Which ended up at where we are now, which is like $78 a month to get access to all that, plus 8 opportunities a month to come on live tutorials. So it makes it very affordable, which supports my opportunity to get the coaching out to lower cost economies where they can't afford to buy the expensive stuff. Цену мы сделали очень доступной даже для стран с разной экономикой. Эта оплата, если не ошибаюсь, сейчас составляет около $70 в месяц. И тем самым она делает доступным для всех это обучение коучингу. So before I just hit the next thing, so for me this is getting quite exciting, because all I've got to do is get 300 coaches a year join and go through the program, and in 3 years' time, I've impacted 1,000 people to have the skills to potentially get to MCC. Что для меня нужно сделать? Это если я буду заниматься, обучать 100 коучей в год, то как раз тогда через 3 года там, или чуть больше моя цель обучить 1000 MCC будет выполнена. And somebody's asking in the chat about the prerequisites. Interestingly enough, since although it was helping solve the PCC to MCC problem was the initial motivator, I've had several MCCs join who said, yep, I got my MCC recently, or maybe some time ago, but I don't do this energy work. I want to advance more. I've also got a few fairly experienced ACCs who are not yet to their PCC who are going, okay, can I come and learn this, because it will help me get through my PCC quicker. And it will, because you can teach mastery to beginners. Кто-то спрашивает про требования, особых требований нет. Есть и PCC, кто приходит учиться на MCC. Также ACC меня спрашивают, а можно ли прийти, также послушать. Я говорю, да, потому что мастерству можно обучать на всех уровнях. Because our biggest problem as coaches these days is not it's not getting our training hours anymore. You know, when yeah, go. Наша самая большая проблема сейчас с коучами, с которыми мы сталкиваемся, то, что не все получают достаточное количество обучающих часов. Every ICF chapter event I turn up to, and in my chapter we organize about 6 events a month, I get CCE hours. You go online to the ICF portal, there's all that free training and recorded stuff. So logging the hours isn't the problem anymore. The problem is finding the right training to give you the skill. Больше не является проблемой найти программу обучения, чтобы эти часы набить. У нас мероприятия проводятся на сайте ICF, очень много всего есть.
Проблема не в этом, а в том, чтобы получить ценные навыки, получить ценные знания из всего этого массива. Тони, спасибо огромное. Во-первых, спасибо огромное вообще за сегодняшний день и за то пространство, которое вы создали и в процессе самой сессии, и в процессе обсуждения ответа на вопросы. Tony, thank you very much for today, and thank you for the space that you were able to create, both in the live demo and in the Q&A session that way. My pleasure. Нам действительно невероятно важно оставаться в мировом пространстве профессионального роста, мастерства, концепции ICF и подхода к профессии, так трепетно собираемый и культивируемый в ICF. It's really important for us to stay in this space, following the ICF values and everything, all the core elements put together. That is also the space of personal growth and professional growth. Yes. И большое вам человеческое спасибо за то мастерство, которое вы в себе создали, и за ту легкость, с которой вы им делитесь. Это невероятно ценно. Thank you very much for the simplicity that you create and share. It's incredibly values. Я слышу вашу третью демо-сессию, и каждый раз для меня это какое-то новое открытие, новых граней и красоты момента, который создается между вами и клиентом. It's the third time I'm listening to you doing live work, and it's incredible how many new insights create you in the simplicity and the beauty of the moment and the relationships that you create between you and the coachee. Большое спасибо, друзья. Невероятная благодарность всем, кто участвует в создании этого мероприятия. Георгий, Симонян как ключевой человек, Артем, вы как переводчик. И спасибо всем и каждому, кто продвигает и остается профессионалом ICF, продвигает стандарты и вносит свой вклад в развитие профессии каждый день. Big thanks to all the professionals who bring in their personal effort in the development and growth of the profession every day. Thank you very much. Большое спасибо. Thank you. And if you want to get in, I've just put in the chat. You just go to simplicityofmastery.com, and that will take you to the place where you can find us. Да, я написал ссылку, как можно получить к нам доступ. Кто хочет, пожалуйста, заходите туда. Да, и мы обязательно разместим все эти ссылки и доступы в нашем телеграм-канале. Спасибо большое. Yes, I will post all those links in our Telegram channel. Thank you very much once again for your time. Thank you. Благодарю и до новых встреч. Thank you and see you again.